Good morning to all of you. Today we will discuss about the practical number 1 so that you can submit practical number 1. Okay. So as per our discussion, you must provide me the output directly in the form of particularly the work completed in any format, maybe by using mobile or maybe by using your laptop, using software, drawing or CAD. So let us start. Okay. Who will be the first? Who will be the first? Okay. Start. Yes. शेअर करायचं प्रत्येकाने. So explain every step. Okay. Okay, start. Your voice is not coming. Hello. हाँ बोलो. Which diagram you are explaining here? Okay. Okay. Civil plan. Civil plan. Civil plan. So likewise you have complete. You can do easily. Okay, very good. Okay. You can put text. And you can rewrite. Okay.
You can rewrite. You need not require to do all the procedure. Okay. You can save. So how many drawings you have completed? How many drawings you have completed? All 4 drawings you have completed. Okay. Huh. Okay. Hmm. Okay. Hmm. Okay, you have mentioned. सगळ्या डायग्राम्स काढलेल्या आहेत. Very good. So you complete your practical number 1 and submit the same. हे assignment मला सबमिट हे करता येईल ना, डायग्राम सबमिट करता येतील ना गुगल क्लासरूम मध्ये? हा पीडीएफ बनवले. ओके. Very good. You have submitted all. I will go through this. Then you have to submit the EC practical 1 मध्ये काय टाकलंय? अच्छा, very good, very good. This is as per the instructions what I told you. Good. So the Prachi has nicely completed her practical number 1. Okay. Now I will ask next person to present. What to do and how to present and how to submit. This is demo what Prachi given to all of you, and she nicely completed. Okay, and submitted also. पुढचं कोणी केलेलं आहे? सगळ्यांना अशाच प्रकारे पूर्ण करायचं आहे. कीप इन माइंड, ऑल ऑफ यू हॅव टू डू इन द सेम मॅनर. सो नेक्स्ट पर्सन. नेक्स्ट पर्सन कोण तयार आहे? बाकी कोणीच केलेलं नाही का? मे आय गो थ्रू नेम बाय नेम्स और बाय रोल्स? मला तसं करायला लावू नका शक्यतो. व्हॉलंटरीली कम फॉरवर्ड. प्लीज डोंट वेस्ट टाइम. व्हेरी गुड. नेक्स्ट 1 मिनिट. नेक्स्ट याच्यानंतर मी प्रत्येकालाच विचारणार आहे. ज्याची तयारी असेल त्याने त्याची बॅकग्राऊंडला तयारी करून ठेवा, म्हणजे कसं होईल की आपला वेळ जाणार नाही. ओके, फास्ट.
Balavat. Okay, start. Now, Balavat, one more thing. Just you show what you have done. Now, how to do? We have already have demo. Okay. Uh, uh, how many diagrams you have completed, and have you submitted your practical one to Google Class? हे मला दाखव पूर्ण. हो. Yes. Yes, yes, it is visible. Okay. Okay. You have to complete total 4 diagrams here in this practical, and then you have to complete practical number 1, and you have to submit it. Okay. The practical actually how to complete and how to submit. Already we have seen one example, which is Prachi already done. Okay. So finish as early as possible and submit it. Submit it. So today onwards we will not discuss about the practical number 1. Practical number 1 you have to submit. Now I am going to put deadline for practical number 1. For submission, let me know from your side की आता आज आपलं सेकंड युनिट मोस्टली वी आर गोइंग टू कम्प्लीट. आता हे तुमचं प्रॅक्टिकल प्लस लेक्चर, म्हणजे मला अटेंडन्स देताना प्रॅक्टिकल पुढचं चौथं राऊंड काय असेल तो, आणि लेक्चर 17 आणि लेक्चर 18 असं कॉम्बिनेशन आहे. ओके. हॅलो. तर अटेंडन्स प्रॅक्टिकलमध्ये आणि लेक्चर्समध्ये अशी दोन्ही द्यायची, कारण आज आपला युनिट नंबर 2 ऑलमोस्ट संपणार आहे. शेवटचा थोडा पार्ट राहिलेला आहे. म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ॲज पर माय अर्लियर इन्स्ट्रक्शन, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ सबमिशन, बट इफ यू वॉन्ट आय कॅन एक्सटेंड इट बाय फ्यू डेज. किती वाढवायचे? आता वन ऑफ म्हणजे काही तुमच्या लोकांनी सबमिट केले. वन ऑफ एक्झाम्पल आय हॅव शोन हिअर. ओके. सो अदर्स हॅव टू डू इट फास्ट. Okay. So what would be the last date? काय ठेवूया डेट? प्रॅक्टिकल 1 सबमिशनची डेट काय ठेवायची बापकर? सांगा पटकन. 22 तारीख. Okay. Today is Tuesday, Wednesday, Thursday. By Thursday you submit it. Okay. So I will edit the deadline. I will submit the deadline. Okay. So next